Dobrý večer všem, já se jmenuji Dalibor Štrop a vítám vás na dnešním tréninku s jedním z mých upline, Garthem Wrightem. Je to lídr světové třídy, trénoval už tisíce lidí po celém světě, jak se stát úspěšnými, a v dnešním tréninku se zaměříme na jednu jedinou otázku, a to je, jak kontaktovat ty nejlepší lidi z vašeho seznamu, jak kontaktovat lidi, kteří chtějí dělat biznis, kteří mají peníze, kteří rozumí biznisu a kteří vám nejvíc biznisem pomůžou. Hello everybody, this is Dalibor Štrop. Welcome to this training with Mr. Garth Wright, my upline and great leader who helped thousands of people around the globe being successful. And in today's training we will focus on one question which I hear quite often: how to contact the best people from my list. People with money, people who understand how to do business, but they are telling you that they are quite busy with their business, they have a well-paid job, etc., etc. So Garth, I'm ready to translate it. Okay, I'm really grateful for being on the call, and thanks, Dalibor. And you've got stuff going in so many different countries now. It's really crazy, and I look forward to seeing your photo albums from around the world. Tak já jsem velice rád, že můžu být na tomhletom tréninku s vámi a vidím, co se děje všude po celém světě. Už se těším na to vidět obrázky z vašich fotoalb, aby jsme viděli, jak ten biznis běží po celém světě. And I know too that there are people who are listening to this call who are going to be future superstars in NHT Global, or they're going to be people who are just going to achieve the 300, 500, 1,000 euros a month that they would like to earn. And man, I'm really looking forward to meeting them and doing events with them. A vidím, že na tomhletom tréninku jsou i lidi, kteří budou následujícími lídry a následujícími velice úspěšnými lidmi, kteří budou dělat 200-300 tisíc euro měsíčně, a já se těším na to, až se s nima potkám a budeme společně dělat společné akce. You know, when it comes to attracting successful people, I think that sometimes we can get the perspective in reverse and think that it's really about us. Víte, když jde o to přitahovat ty správný lidi, ty úspěšný lidi, tak možná můžete začít přemýšlet trochu obráceně, že možná je to spíš o nás. I don't have any magic power when I walk out and feel confident speaking to people who are successful, have good jobs, have money, and so on. Já nemám žádnou zázračnou moc, když jdu po ulici a chci mluvit s lidma, kteří jsou úspěšní, mají dobrou práci, mají peníze. It's true that I don't go out to have meetings with people without preparing myself mentally so that I remember who I am, and that, you know, I'm a good guy and I'm successful and I am equal with any person on earth. Je pravda, že než někam jdu, tak samozřejmě se mentálně připravuju. Vím, že jsem dobrý člověk, že mám nějaké zkušenosti, že jsem se na to připravil a že jsem stejně dobrý jako kdokoliv na celém světě. And I also take a look at how I look. You know, I mean, I'm not going to walk out of my home and go to a meeting with somebody and look like I'm poor or I'm broke, or why would they want to do business with me because he couldn't be successful. You know, I try to look sharp. I try to look like a pro. A samozřejmě si dávám pozor na to, jak vypadám, protože nevyjdu z domova, abych vypadal jako, že nemám peníze, protože kdo by chtěl s takovým člověkem dělat biznis. And it doesn't take much to look like a successful person. A nezabere to moc, abyste vypadali jako úspěšní lidi. One thing that Dan Cato was doing a video training on the last time we were together in Moscow was about the posture of a successful person. Jedna věc, o který dělal Dan Cato trénink, když jsme byli v Moskvě, a to je postoj úspěšného člověka. And you can imagine Dan, you know, Joe and I are watching him, and this guy's in front of the camera, and he's saying,
this is how a millionaire stands. And he stands straight up with his super nice suit on, with a big smile on his face, and he says, successful people don't slouch and don't walk around looking like failures. They look like a success, like you'd want to be with them. A umíte si představit, když my s Joem jsme se na něj dívali, jak stojí na pódiu, na něj míří kamera a on říká, takhle stojí milionář, takhle stojí úspěšný člověk, když tam stojí v tom svým skvělým saku s obrovským úsměvem, stojí zpříma. Lidi, kteří nemají úspěch, ty prostě chodí okolo ohnutý a vypadají jako, že nejsou úspěšní. Je to na nich vidět. I can walk into a business anywhere in the world, and if I've got a smile on my face and I look like a warm, caring, positive person, and I'm standing up straight, like I'm not depressed, but I'm happy about my life, I can walk into business anywhere in the world and people will smile back at me and be happy to see me. Můžu dělat biznis po celém světě, pokud tam půjdu zpříma, půjdu tam s úsměvem, tak lidi budou vždycky chtít se mnou dělat biznis, protože se budou cítit vedle mě dobře. And that's tied in with preparing yourself before you walk out the door. A to je všechno spojený s tím, že se připravíte na to, než vejdete do dveří. I've got right next to me, I've got this big fat goal book with all these photos of countries that I haven't traveled to. I've been to 65 countries, but that means that I've still got over 100 more countries, 150 more countries to see or more, and that inspires me, that motivates me. Já mám vedle sebe knihu, kde mám fotky ze všema zeměma, který jsem navštívil. Bylo jich už přes 60, ale to je pořád přes 150 zemí, kam se chci dostat, kam chci si podívat, takže mě to inspiruje a motivuje. There's actually about 244 countries in the world, but there's some countries that don't like Americans, so I don't count those. Je tady přes 200 zemí na světě, ale jsou určitý země, kde nemají rádi Američany, takže ty nepočítám. they might shoot me by the time I get out the airport. Můžou mě tam Even with my big smile, they'll kill me, Můžou mě tam kvůli tomu mýmu úsměvu zastřelit a vyhnat z letiště. That's okay. I like them. If they let me come and visit, I tell them about NHC Global. Pro mě je to OK. Když mě nechají vejít do té země, tak jim řeknu o NHT Global. We can ship products anywhere. Můžeme dopravovat produkty kamkoliv, do jakýkoliv země. And I look in my goal book and I see I haven't been on a safari in Africa yet, if you can imagine, and I'm dreaming of going to Kenya and Tanzania and South Africa. I mean, I want to see tigers and giraffes and elephants in person, not just in the zoo. Koukám na tu knížku, kde jsem všude byl a třeba jsem nebyl na safari v Africe, takže já se těším na to, až pojedu někdy podívat se na ty zvířata do Afriky, do Keni, do Jižní Afriky, protože chci vidět zvířata, kde jsou svobodní, ne jenom v zoo. But it costs money to travel and it costs money to go on safari. Ale to stojí peníze cestovat a to stojí peníze jet na safari. And I've got some pictures of dream houses by the sea, and I can imagine for me the sea coast would be either Croatia, Italy, or Spain. But I've got some dream houses with floor-to-ceiling windows, huge balconies, tennis courts, swimming pool, and looking out on the sea. Well, that takes a lot of money, but when I look at that before I walk out the door, I am excited. I'm going to go find another Joe Garcia or Dan Cato. Takže já mám na svý nástěnce, mezi svýma cíli, mám krásný domy, krásný věci, které všechny chci. A když jdu ven, když jdu na nějakou prezentaci, tak se na tohleto soustředím, protože to mě neustále motivuje a chci najít někoho, jako je Joe Garcia nebo Dan Cato. And it's amazing how successful people attract successful people.
a je neuvěřitelný, jak úspěšní lidi přitahují další úspěšní lidi. I can get on the metro here in the Czech Republic or a tram, and if I've got a smile on my face and I look like I'm a successful person, 90% of the people will turn their heads away like, what's wrong with that guy? You know, what kind of weird country does he come from? But 10%, oh, there's always 10% that will look at me, and if I smile at them, they'll smile back. You know what? That is somebody I'd want to recruit. Já můžu jít klidně tady v Praze do metra nebo jet s tramvají a když se budu na všechny usmívat ze široka, tak 90% z těch lidí se odvrátí a bude si říkat, Ježišmarja, odkud je, co se stalo, ale těch 10%, který mi ten úsměv vrátí, tak to jsou přesně ty lidi, s kterými chci mluvit a který chci zaregistrovat. So you've got to be the kind of person that successful people really respond to and say, this is somebody I'd like to work with, to be in business with, to play tennis or golf with and hang out for drinks. Takže nejdřív musíte být sami tím člověkem, který bude úspěšní lidi přitahovat. Aby si řekli, tohle je člověk, se kterým chci být, se kterým chci hrát golf, dělat další věci, aby vy vůbec věděli, že vy jste ten správný člověk. You know, I was talking to one of our leaders in Africa, I don't know, a week ago or something, and she was telling me about this country club that they have. I don't know, maybe it was Nairobi. And she was talking about this country club where there's a lot of successful people. I went to the website. I thought, man, this place looks great. It's got a sauna and an indoor swimming pool and tennis courts. And, I just pictured myself driving up to that place in a nice car and walking in with my head held high, looking around and just seeing people. I don't know them, but I feel like, yeah, these are my friends. We understand each other. We're successful. And you walk into the Nairobi Country Club or you walk into the Beverly Hills Hilton, and if you have that look, you will be able to recruit successful people. Asi před 2 týdny jsem mluvil s jednou našich z lídrů z Afriky a ona mi říkala, že mají nějaký klub v Nairobi, kde jsou různý úspěšní lidi. A já už podíval jsem se na internet, podíval jsem se, jak to tam vypadá, tam je sauna, nějaký tenis, další věci. A už jsem si představil, jak tam vcházím, jak se usmívám, jak prostě působím pozitivně a jak najdu spoustu lidí, se kterými bych si mohl dát do řeči. Nezáleží na tom, jestli jste v Beverly Hills hotelu nebo v klubu v Nairobi, ale tam potkáte ty správný lidi. Now, at the beginning of this talk, I told you that this isn't about you. And just a second, I have to stop my phone. Hey, Alan, I'm on a conference call. I'll call you back, okay? Bye-bye. Sorry. At the beginning of this call, I said that it's not about you. Na začátku tohoto tréninku jsem řekl, že to není o vás. And then I just talked and spent the last 15 minutes talking about you. A pak jsem strávil skoro 15 minut mluvením o vás. Because all of that was just your preparation. Protože tohle všechno je jenom příprava. You know, they say that success or victory goes to the person who's prepared when opportunity comes. Říká se, že úspěch přijde k člověku, když je připravený. And everywhere around you, I don't care where you live in the world, I promise you, every society has a golden, or maybe we should say platinum, 10%. And that is your key market group if you want to go after and find some successful big leaders. Nezáleží na tom, kde ve světě jste, všude, v každé společnosti je ta zlatá nebo platinová, řekněme, společnost těch 10% lidí, který chcete mít v biznisu. Okay, so you're prepared, so that takes care of you. Now let's talk about what do you do with these people when you meet them. Takže řekněme, že vy jste připravený, to je to, co má co dočinění s váma, a teďko co dělat s těma lidma, když je potkáte.
I'm going to tell you a very simple technique that I use so that you will never meet me in a social situation where I do not have the next question and the next question and the next question to ask anyone that I'm talking to. Teď vám řeknu jednu jednoduchou taktiku, kterou používám pořád a nikdy se mi nestane, že bych neměl další a další a další otázku, kterou bych položil. I learned this in my first company 20 years ago. To jsem se naučil ve své první společnosti asi před 20 lety. And I know that it's not going to work in your language when I give you these 4 letters because it's anyway. The word is form, F-O-R-M. Já vím, že to nebude fungovat v češtině, protože to slovo je form. And the F stands for family. F je jako rodina. The O stands for occupation or their work. Occupation je zaměstnání. R stands for recreation or what they like to do when they're not working for fun and for pleasure. R je jako rekreace, co dělají lidi rádi ve volném čase pro zábavu. And M stands for money. A M je jako money, peníze. So when I meet somebody, in the first place, of course, it's very difficult for most people to walk up to a complete stranger and say, "Hi, I've got an opportunity for you." Takže když někým mluvím a je docela těžký pro úplně neznámého člověka přijít k němu a říct mu ahoj, mám skvělej biznis pro tebe. I understand that. So what you have to do is put yourself in a situation where you have a similar interest with that person that you'd like to talk to. Takže tomu rozumím, že je to těžký, takže se musíte dostat do situace, kde máte společný zájmy jako ten člověk, se kterým chcete mluvit. For example, here in the Czech Republic, in several of the large cities here, especially know about Prague and I believe in Brno as well, they have an organization called Toastmasters. Takže například tady v Čechách, ve velkých městech v Praze a pravděpodobně i v Brně, mají organizaci, která se jmenuje Toastmasters. And Toastmasters is a worldwide organization of people who love public speaking. Imagine that. A Toastmasters je světová organizace lidí, kteří milují veřejné vystupování, mluvit na veřejnosti. And the people in cities, they form clubs. I think there's one in English in Prague and 3 in Czech. I think they call them chapters or clubs. Mají určitý kluby. V Praze je, myslím, 3 anglický a 1 v češtině. Říkají tomu, jako kluby. Yeah, and these people get together every week, one evening a week, and you get up and you give like a 3-minute talk or a spontaneous talk, and they hear a featured speaker. But they get to speak, and then they spend time together. A tyhle lidi se teda potkávají každý týden a každý z nich tam má 3 minuty a veřejně něco říká. Spontánně prostě řekne něco na veřejnosti. No a potom spolu tráví nějaký čas. Wouldn't you like to meet people who love public speaking? Nechtěli byste snad potkat lidi, kteří milujou mluvení na veřejnosti? And in the Czech Republic, I was amazed when I moved here and I saw Czech golf magazines, and I'm from California and we got lots of beautiful golf courses and everything, and I don't know why, I just never thought that the Czech Republic would be full of golf courses. Taky jsem byl překvapený, když jsem tady v Čechách viděl spoustu časopisů o golfu. Já jsem z Kalifornie, tam jsou krásný golfové kurty, ale byl jsem hodně překvapený, že tady je spousta golfových hřišť. Well, golf's expensive. The clubs are expensive. The greens fees are expensive. Those people can't be there if they don't have a job. Golf je hodně drahý. Ty poplatky za to, že tam můžete hrát, to je hodně drahý. To vybavení je drahý. Ty lidi by tam nemohli být, pokud by neměli práci.
But you know, anybody can learn golf, and if you go into the golf club and you sit around, people come in after their rounds, they sit down, they're having a drink, they're chatting, they're at the bar, and so on. Hey, how was your round? You can say that to anybody. How did it go today? Immediately, just like that, you're in a conversation with a successful person. A samozřejmě učit se golf může kdokoliv. A ty lidi po té, co si zahrajou, tak pak sedějí, něco si dají a povídají si, jak ti to šlo a okamžitě máte důvod si povídat a jste v rozhovoru s nějakým z těchto lidí. Near where I live, there's a big park and it has indoor basketball and tennis and and volleyball and they've got rollerblading and they've got like, I don't know, they must have like 8 different sports. I could just go and say, Monday is rollerblading day. I'm going to get to meet all the people who like to rollerblade. You know, you realize that these people like to be healthy and fit. Tam blízko, kde žiju, tak tam je nějaký centrum, kde je bruslení, kde jsou další sporty a já si dokážu představit, že v pondělí tam mají třeba bruslení. Takže tohle ty lidi mají zájem na tom, aby byli zdraví, aby byli v pořádku. Tuesday's volleyball, Wednesday's basketball. V úterý je volejbal, ve středu basketbal. Thursday is swimming. Ve čtvrtek je plavání. Friday is going to the sport bar afterward where all the people are laughing and talking about, you know, great sports and watching football on TV and so on. Yeah, I mean, go ahead. Pátek je o tom, že všichni jdou do nějakého sportovního baru, koukají na televizi a mají prostě zábavu a užívají si. Can you imagine how many people at the end of a week, if I had a nice blind business card, it means a business card without NHT Global on it, but it had my picture on it, nice stuff. How many people in a week could I give my business card and get their business card and have face-to-face contact with energetic, athletic people? Dokážete si teda představit, kolik každý den můžete potkat lidí a pokud máte takzvaně slepou vizitku, kde nebude logo NHT Global, kde bude vaše fotka a jenom informace o vás, kolik těch vizitek já můžu rozdat a kolik dalších vizitek já můžu získat a s kolika lidmi můžu být tváří v tvář se potkat jenom za jeden týden? Okay, that was just a few. You know, let me tell you another one that I love. Dance classes. Dance classes are great. You know, you take a ballroom dance course, and there's 10 other couples there. And when you're done dancing each week for your lesson, they're always saying, hey, let's go to the bar, have a drink, have some time talking. I want to get to know you, get to know about you. Boom, I know 10 new couples. Další skvělá příležitost jsou kurzy tance. Představte si, že tam je prostě dalších 10 párů a po té taneční hodině si prostě řeknete, pojďte na drink potom a okamžitě máte kontakt na 10 dalších párů. And then when I get with them, I use FORM. A když jdu s nima, tak používám tu formuli form. So for example, I ask, let's say that the person's name is Tomáš. Řekněme, že ten člověk se jmenuje Tomáš. And I say, hey, Tomáš, so are you a family man? Tomáši, ty máš rodinu? And Tomáš says, yeah, I got a couple of amazing little boys that I just love spending time with. Jo, mám 2 kluky a já miluju s nima trávit čas. Wow, that's great. So you spend lots of time with your kids, yeah? To je super, takže trávíš hodně času s tvýma dětma. And he says, no, I said I'd love to spend time with them, but I don't have time. I'm always working. It seems like every time when I get home, they're already asleep and I only see them for a few hours on the weekend. Ne, já jsem řekl, že bych s nima hodně rád trávil čas, ale já musím hodně pracovat a vždycky, když se vrátím z práce, tak oni už spí, takže se vidí maximálně přes víkend. Wow, you know, Tomáš, if I could show you a way that you could have more time to spend with your boys, would that be interesting to you? Tomáši, když bych ti ukázal způsob, jak můžeš se svýma klukama trávit víc času,
Zajímalo by tě to? Okay, now let's say I'm talking to, I don't know, Renata. A dejme tomu, že mluvím s Renatou. And I say, Renata, now we're working on, that was on family. See, what I did was I asked questions to find out about the family and to find out about what they want with their family. And with almost all successful people, they want more time. Co jsem vlastně udělal? Že jsem dával otázky, abych se dozvěděl něco o jejich rodině a co vlastně chtějí. A všichni úspěšní lidi prostě chtějí víc času. Okay. The next letter, O, for occupation or for their work. A další písmeno O jako occupation, jako práce. So I say to Renata, Renata, what kind of work are you in? Renato, co děláš vlastně za práci? Okay, obviously, if it's somebody I already know, then I say, Renata, you're a manager at the bank, right? A nebo když někoho znám, když mluvím s někým, koho znám, tak říkám, Renato, ty jsi manažer v bance, že jo? And I say, man, that must be great. Manager at the bank probably pays really well. A řeknu, tak to je super, protože manažerům v bance asi platí velice dobře. And Renata says, well, actually, I'm the assistant manager, and when I moved from standing at the counter cashing or giving people cash to being the assistant manager, basically I got a new title, but I didn't get very much money. No, já jsem spíš jako zástupce toho manažera a když jsem přešla z přepážky, kde jsem rozdávala lidem peníze, tak jsem sice dostala nový titul, ale ne moc peněz navíc. Renato, what would you do if you had more money? Renato, co bys dělala, kdybys měla víc peněz? And see, just by asking questions, now Renata's going to say, I need to do major renovation on my house. A tím, že se ptám na další otázky, tak mi řekne, no já potřebuji udělat jako zásadní úpravy v mém domě. This year when I go on vacation with my family, I don't want to just go visit my parents. I want to take a cruise and travel around the world. Letos chci jet k rodičům na návštěvu a nechci jenom tam přijet na návštěvu, ale chtěla bych vzít nějakou loď a prostě projet se kolem celého světa. Or maybe Renata says, you know, I've got my eye on a beautiful new Mercedes, but I think I'm going to have to move up to like senior vice president before I'm ever going to get one of those. Nebo možná řekne, já mám vyhlídnutýho super Mercedesa, ale myslím si, že na to, abych si ho mohla dovolit, budu muset být nějaká what was the title? Senior vice president or something. Nějaký prostě skoro ředitel té banky. Yeah, you know, so what did she just tell me? She just told me that she really wants to make more money, and she's told me exactly what she wants the money for, and so the next question is obvious. Takže to, co ona mi říká, je, že chce vydělávat víc peněz, taky mi říká, co s těma penězma chce udělat, jaký jsou její cíle, takže ta další otázka je úplně jasná. Renata, if I could show you a way to make the additional income you need to do that major housing renovation or to get that Mercedes or go on that world cruise, would that be interesting to you? Takže se jí zeptám, Renato, když ti ukážu způsob, jak bys mohla udělat tu renovaci svýho domu nebo koupit si ten Mercedes, zajímalo by tě to? And you know, with recreation, let's say that I know a guy and his name is Don, and he loves to play tennis. A co se týče té rekreace, tak dejme tomu, že znám chlápka, který se jmenuje Dan a že miluje hrát tenis. And I say, Don, how's your game, man? If I remember correctly, you're really a great tennis player. Done, jak je to s tím tvým tenisem? Ty jsi výborný hráč. And he says, yeah, I would be, but you got to understand, man, I mean, I don't have the time for it.
I'd love to take lessons if I could pay for a pro to help my game be better. Man, I mean, I'd love to play tennis, but who has the time for that? I mean, I've got to just be working myself to death to make money. Asi bych byl dobrý, ale nemám na to moc čas. Chtěl bych platit nějakého trenéra, abych opravdu to dělal na profesionálnější úrovni, ale prostě na to nemám čas a stojí to spoustu peněz. Okay, and then about money. A potom o penězích. Okay, now that you've talked to the person for a while, they've told you about their family, they've told you about their job, and they've told you about the things that they love to do for fun. Takže když jste s tím člověkem mluvili jste o rodině, o jejich práci, o věcech, které dělají jako zábavu, jako koníčky. You can ask a question like, it seems like all the people who have the really good money own their own business. Have you ever thought of owning your own business? Vypadá to tak, že lidi, kteří mají velký peníze, tak většinou mají vlastní biznis. Přemýšlel jsi někdy o tom mít vlastní biznis? And they go, yeah, of course, but I mean, if I just even wanted to open a little shop on the corner, I'd need 50,000 euros. I mean, where am I going to get the money I'd like to open a restaurant, but that would cost me 200,000. Where am I going to get the money? Jo, samozřejmě jsem o tom přemýšlel, ale když chci jenom maličkej krámek někde na rohu, tak na to budu potřebovat 50 000 euro, ale já chci restauraci, na to potřebuju minimálně 200 000. Kde vezmu ty peníze? If I could show you a way. See, it's always the same. I ask and ask and ask and ask, question after question. I'm listening and they're telling me what they really want. Všimněte si, že je to pořád to samé. Já se ptám otázky pořád dokola a oni mi vlastně odpovídají a říkají mi, co vlastně chtějí. And then I tell them, look, this really isn't the time or place to talk about it, but there is something that I think that you could be really interested in, you'd be able to get, and then you name whatever it is that they want. Would you be interested in meeting with me sometime? We can sit down for, 30 minutes, an hour, and I got some things to share with you. Takže pak mu řeknu, hele, tady to není úplně vhodné místo, kde bychom se o tom mohli bavit, ale pokud by si se o tom chtěl dozvědět víc, udělal by si čas třeba na 30 minut nebo na hodinku, kde bychom si o tom mohli povídat, že bychom se potkali. And, they may say, well, what is it? You can go ahead and tell me now. A oni pravděpodobně řeknou, a co to je? To můžeš mi to přece říct hned. Actually, we need to be in a place where we can sit down. I got to show you some cool website and got to give you some information and tell you some stuff. And, this isn't really the environment. Or you can say, I've run out of time. I have to go now, and I really need some good quality time to tell you about this. Víš co, tady to není zrovna dobrý prostředí, já potřebuji ti ukázat nějaký stránky, potřebuji mít na to trošku klidu, abych ti měl čas všechno vysvětlit, nebo řeknete, už musím běžet, nemám teďko na to čas a potřebuji na to nějakou dobu, abych ti to kvalitně dobře vysvětlil, o co vlastně jde. Make sure before the person leaves you that you have their business card or their phone number. It's much better than just an email address, but if you can have both, and of course a business card, it really gives you all the information. Ujistěte se, že než odejdete, tak máte vizitku, telefon nebo aspoň e-mail, ale je lepší, než mít jenom e-mail, mít ten přímý kontakt. Okay, and then you're the one who needs to make the effort to contact them. Don't wait around for them to call you or send you an email and say, hey, let's get together. That thing sounds really good. A teď důležitá věc. Vy jste ten, kdo musí udělat ten kontakt. Nečekejte na to, že oni vám zavolají a řeknou, hele, už mě zajímá ten tvůj biznis, pojď se na to podívat. Now, some of you are listening and you're saying, I already tried that and it didn't work. A některý z vás, co to teďko posloucháte, možná říká, já už jsem to zkusil, ale ono to nefungovalo. So tell me, you really looked at your goals because you've got specific goals, you've got pictures, you've got things that excite you that you want in your life for you
and your family. You looked at those, right? Řekněte mi, jestli jste opravdu se podívali na svoje cíle, které jste si napsali, na nástěnku s vašima cílema, kde máte obrázky, všechno to, co chcete dosáhnout v životě, tak na to jste se podívali. You dressed like a professional. Oblíkli jste se jako profesionál. You walked out of your home standing tall with good posture like a Dan Cato. Vyšli jste ze svého domova s dobrým postojem jako Dan Cato. You went to the places where successful or energetic people hang out. Přišli jste na ty místa, kde se potkávají úspěšní a energický lidi. You had a great business card ready to hand the people. Měli jste skvělou vizitku, kterou jste byli připraveni dát těm lidem. You were ready to just ask questions and not try to share the opportunity with them the first time that you meet them. A byli jste opravdu připraveni ptát se na otázky a ne jim hned na začátku vpálit tu příležitost, kterou jim chcete představit. You relaxed knowing I'm not going to do a presentation now. All I'm going to do is learn all about this person and make them feel like I have listened the whole time and now I deserve to have a second meeting with them where I get to speak. Že vy jste vlastně se dostali do situace, kde jste neustále se ptali a poslouchali a teď je teda na nich, aby oni se s vámi potkali na podruhý a poslouchali oni vás. Okay, and then you've made the appointment either before you leave them or you've called them within 24 hours and made the appointment. A domluvili jste si s nima schůzku předtím, než jste odešli, než jste se rozloučili, anebo jim zavoláte do 24 hodin, abyste se domluvili na tom, kdy se potkáte. Because if you've done all of those steps and you do it consistently, not once a month, but try 3 times a week. Ale pokud jste dělali tyhle ty věci konzistentně, ne jednou za měsíc, ale zkusili jste to udělat alespoň 3krát týdně, a month from now, you're going to have 20 business cards with notes written all over it, all about that person that you met who will never forget you. Za měsíc od dneška budete mít 20 vizitek popsaný poznámkama o tom člověku, s kterým jste se potkali, který vás už nezapomenou. And they'll never forget you because they think that you're the most positive, best listener they've ever met. A oni vás nezapomenou, protože si myslejí, že jste ten nejpozitivnější člověk, který umí skvěle poslouchat, který ho kdy v životě potkali. And you will have already done in that month 5 presentations to successful people that you don't know right now. A za tu dobu uděláte úplně v klidu 5 prezentacím 5 úspěšným lidem, který dneska neznáte. And if you have more time, maybe you've done 10 presentations in that month. How successful would you be if you did 10 good presentations with qualified people every month? A nebo uděláte 10 takovýchhle prezentací. Přemýšlejte, jak byste byli úspěšní, pokud byste udělali 10 prezentací pro úspěšný lidi každý měsíc. And you got to do the follow-up. A samozřejmě musíte udělat dosledování. When you finish the presentation, which of course you always need to do the presentation with some products, with a computer connected to the internet. Samozřejmě, že musíte udělat prezentaci, ukázat některé produkty, ukázat internetové stránky. Okay, you need to finish at the NHT Global website in the back office, showing them the genealogy. Musíte každou prezentaci zakončit v back officeu NHT, kde jim ukážete tu strukturu vašeho stromu. You need to not be afraid when you get to the end to ask them, which do you like better, the platinum or the gold package? A nesmíte se na konci bát těch lidí se zeptat, co se vám líbí líp, zlatý nebo platinový balíček. See, remember, these are people with jobs, with credit cards, who want to be successful, and who don't think that a business opportunity like this for €1,000, they don't think that that's expensive. Musíte si pamatovat, že tohle jsou úspěšní lidi, kteří mají kreditní karty, mají práci a biznis tohoto rozměru, který stojí kolem €1,000, to nejsou žádný peníze.
And when you finish that presentation, if they don't sign up then, you need to make an appointment for the next time that you meet with them. A pokud se na konci té prezentace nezapíšou, tak si musíte domluvit schůzku, kdy se znova potkáte. Okay, now this call is already longer than it was originally planned, and I've tried to pack a lot into a short period of time, but I hope it helps. Už teďko ten trénink byl delší, než jsme původně předpokládali. Já jsem se snažil nacpat maximum do tohoto krátkého času a doufám, že to pomáhá, že to pomohlo. And I really appreciate if you've listened all the way through this. I really appreciate it. And again, like I said at the beginning, I look forward to seeing you at events, seeing you being successful, meeting you. You know, the only way Dalibor and I can be successful is if you get what you want. Takže znovu, jak jsem říkal na začátku, těším se na to, až se potkáme, až společně budeme dělat biznis a pochopte, že způsob, jak kdokoliv z nás v tomhle biznisu může být úspěšný, bude jedině tak, když vy dostanete to, co chcete. So, Dalibor, thank you for inviting me to be on the call. Thank you, Gart. Thank you very much. Děkuji Gartovi, děkuji všem. Pokud budete mít jakýkoliv otázky, obraťte se na svého sponzora. Díky všem. Thank you, Gart. Have a nice evening. Bye-bye. Bye-bye.